Guys, I'm so excited kasi tatry natin tong Hello, what's up guys? Good morning sa inyong lahat. Okay guys, magre-review tayo ngayon ng isang product na meron tayo dito ngayon guys. Ito yung Instawave automatic curler. Ayan, ito siya guys. Itatry natin to guys and then i-review natin kung maganda ba tong Insta curler na meron tayo dito guys. At kung maganda ba siyang gamitin at easy to use nga ba siya. Ito siya yung lalagyan niya guys. Ito. Titingnan natin kung talagang instant nga ba ang pagka-curl. Pero ayan nga, trinay ko na kanina yung kabilang buhok ko kung paano gamitin siya kasi syempre never pa ako nakagamit guys ng Insta curler, laging plansya lang ako. Ito yung Instawave curl dial, ito siya guys ha, and the power indicator light, ito siya guys. Ito nakikita nyo naka blue, ayan guys, actually blue yan ha. And left right switch, ayan, kung gusto mong pag ganon, ayan, pag ganon yung curl mo, pag sa kabila naman kapag paloob, ayan. And try na natin guys ha, kung maganda nga ba talaga to. Okay, try ko sa buhok ko. As you can see guys, meron na akong kulot-kulutan dyan. Ayan, yan lang yung desired length ko guys na gustong gawin. Ayan, gusto ko papasok yung buhok ko eh. So, let's see. Okay. Wow! Nakita nyo guys, Insta curler nga siya. And actually, hindi siya ganun kainit. Sobrang ganda. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ayan na siya guys. I love it. Parang may mga straight pa ako. Pero hindi naman lahat. Trinay ko lang naman guys ha. Ayan na siya. Wow! Ang ganda niya. See guys, walang ka-effort yung pagkulot. It will helps you guys. Guys, kung tatanong nyo sa akin kung saan to nabibili sa Watson. Ayan. Kahit saang branch ng Watson guys, meron siguro to kayo mabibili. Ang pangalan niya is Keys New York Instawave automatic curler. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please give me a thumbs up, like, and comment down below. If you have any suggestion, okay, comment lang po kayo. And please subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And then, see you again on my next video. Bye-bye!